Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo inteiro? Bem, espero que sim. Hoje nós vamos jogar Genshin. Nós vamos invadir e sair de uma prisão. Tô dando spoiler. Ah, nova coisa de Arconde. Arconde. É a nova coisa aí. É a nova onda do Imperador. Brincadeira. E quando ele abre aí, eu vou configurar uma coisa aqui. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, hey, hey. Na, na, na. We don't need no education. Aqui. Será que... Yeah. Eu venho aqui. Exatamente aqui. E... achei. Tá. Esse aqui eu vou excluir. Ok. E eu vou adicionar um browser. Cadê o browser? Fonte de navegador. Achei. Não vou botar nome agora. Opa, apareceu aí uma coisa estranha pra vocês. Opa. Pronto. Tá um bagulho suadaço. Altura 1400. Por altura 200. Menos 1400 por 100. Tá bom, 1400 por 120. Fecha aqui. Arrasta aqui para baixo. Diminui. Diminui. Pronto. Ficou bonito. Tá bonito, tá lindo. Tá uma delícia. Tá. Eu só preciso colocar ele mais para trás. Aqui. Deixa aqui tá bom. Vocês não viram diferença nenhuma e é exatamente isso. Para vocês não tem diferença nenhuma. Apesar que eu botei a meta errada, vai, foda-se. Vai ficar essa agora. Não foi certo, foi certo. Achei que tinha sido errado, mas foi certo. Bem, isso aí. Bora pro jogo. Bora continuar. Nossa descida, prisão e tudo mais. Nossa decadência do Genshin. Acho que as coisas estão indo de mal a pior enquanto nós jogamos. Tem uma seta ali, será que eu tenho que apertar alguma coisa? Jamais, né? Isso aqui é Genshin, a gente não clica em nada, a gente só anda. Puxar a alavanca é coisa de... Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. Meu irmão... You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. A gente vai sair daqui a pouco. A gente é VIP. Aí, por que só o cara tá com cacetete? Por que a mulher não tem cacetete também? Essas coisas fora de contexto.
Realmente, por que não deram um cacetete pra ela? Ela merece um cacetete só dela. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur deixar ela tomar. Nervalette personally requested I escort these 2 convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Meu Deus, só tem gente Must bonita be em nice to be Fontaine. on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Não, Yeah, não right. funciona, infelizmente. Já tentei. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? Pô, eu Even me if I pergunto did isso todos os smile dias. at them, the convicts would probably just think Mais that uma I'm vez eu vim aqui simply pra putting them relaxar, não pra down lembrar da minha to distract vida. them from their pain. Oh, she's got a point. É. Não sei qual é o ponto, mas ela tem um ponto. I've finished transferring you. You 2 will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. Yep. I'll take Yep. it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me É, see. ok. You are the Traveler and Paimon, correct? Presente. That would be us. Presente. Let me Presidente confirm your prudente. charges and sentence. Bom, qual é a minha Let's acusação? see. Ser You two are gostosa pra charged caralho. with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Sério, ele não pensou numa desculpa melhor. You mean the cake that Nervalette gave us was... Ai, eu Just looking at sabia. the charges, Eu it sabia. seems you two are capable of causing some serious Eu tinha trouble. certeza que aquilo era o bolo Considering how da... fond Lady Furina is da of Furina. sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Caralho. É isso, gente. Vocês sabem como é que é roubar o doce de um chocolate. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish Levando em processing conta que a you gente foi before you can enter acusado the Fortress of Meripede. em todo lugar que a Please gente stand in front foi, of the board over there. a I'll gente take your realmente... mugshots with my camera. É, a gente realmente somos bons criminosos. Be sure to catch Paimon's good side. Qual é o melhor lado da Paimon? Isso aí tá errado. Que a Paimon voa. Ela tinha que tocar o chão pra poder medir a altura certinho. Ela tá com a altura da viajante. A Paimon tem tipo metade da And altura we're da done. viajante. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Rebirth? Falou que a mulher é super animada. We're only gonna be here for 45 days. You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Foda-se. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Ele falou foda-se do jeito educado. Caraca, mas tá um bagulho tenso. Não tem voz, não tem música. Só a gente. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Você abriu a boca, Paimon, Why esse é o should I tell problema. you anything? What's in it for me?
This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Cupons especiais. Credit coupons? Ih, Alright, rapaz. seeing as you're not the annoying Já tô kind até that's been vendo dragged aqui. in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. Já tô The até next vendo time, onde é que isso aqui vai I'll cost parar. you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything. O nome affordable disso é America. cigarro, crianças. Desires? Cigarro. You want power? No problem. Se for Coupons preso, can leva change muito fate cigarro. So, Esse é o credit cupom coupons especial. are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Nothing. fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals Capitalistas. choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, Ah, that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. só 45 Being away dias, from the moço. sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Ah. E agora eu pergunto do Duke ou eu pergunto do Mesa do Child? Pergunta do Child. O cara não vai responder nada, né? Filha da puta, vou quebrar tuas pernas depois. Why aren't you answering us Olhar tu again? dormir de olho aberto. I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Moço, tu more. não sabe com quem você tá falando. No. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Gente meio opressor, né não? Ih. Vou descer não, vou ficar aqui mesmo. Tô parado bem aqui. Fingindo que eu tô vivo. Não. Mentira, eu só vou clicar em umas coisas aqui que eu tenho que resgatar uns pontos. Pra ganhar dinheirinho. Pra poder pegar tudo. Quando chegar a Furina. Sim, eu estou apostando na Furina. Tô de casa. Os cachorros. Tá, acho que não. Ah, tá. Caraca, maluco, eu vou ter que descer mais. Tem mais coisas pra eu resgatar? Ah, não, só as conquistas. Peraí. Dona do zoológico. Nossa, eu não sabia nem que tinha como capturar animal na natureza. É, mas a boca tá virando Pokémon já. Está feia. I should've known better. Se você for pegar isso aqui. Ah tá, preciso terminar a missão de Arconte. Ué. Cara, é muita coisa pra resgatar, mano. Eu passo mais tempo resgatando coisa do que jogando. Eu podia ter um botão, resgatar tudo. Eu vou gastar tudo com um pedido. Já tenho 20 aqui, ó. Tenho 20 tiros já. Não é desse, é desse. Vou gastar tudo com Arconde.
So, we're going even deeper now? That's what she said. Foi o que ela Like a disse. metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Nossa, não, foi um pouquinho ruim, pai, mano. Foi. Por isso que eu te conheci, então, nossa senhora, foi de água abaixo. Você não faz ideia. Péssimo, péssimo. Realmente péssimo, pai, mano. So this is the actual entrance to the Fortress of Meribid? A mulher ali atrás tá meio estranha. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Rápido, parecia algo triste. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. Faz uma tatuagem. Discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Calma, pai, mano. É muito fofa pra ir I pra don't isso. really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? É, basicamente. Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. É literalmente, chegamos aqui e se vira, dá teus pulos. What Espero não ver tua cara de novo. Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? Ah, They're already onto us? não, pai, mano, eles só estão aqui pra guiar a gente pro VIP. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. I Caralho. heard that you were friends of Monsieur Neuvillette. I had the Gardamex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. The Duke! Greetings, Your Grace! Ih, rapaz, chegou a puxar saco. Não me botas. Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, I just... Vai se ferrar, meu amigo, que tô falando. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. Vocês ficam aí puxando o saco do cara, mas puxar saco não leva ninguém em lugar nenhum. Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Não. Posso fazer uma reclamação? I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. Putz, será? I admit that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you, Your Grace. Caralho, maluco, os caras tratam ele como alteza. Once hoped for a chance to do some higher level work. Não, tu vai limpar a privada. O resto da vida. I had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with you. Saiba, tu tem que tratar todo mundo bem, desde o faxineiro até o VIP. Because I couldn't see past my own nose. Plenty of time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the introductions. Olha, tem uma cara de cachorro molhado. Esse Deacon, if Duque. you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. É uma carinha de cachorro vira-lata.
please follow me. Aí, To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the tô fortress. dizendo que é feio não, mas I hope it'll help you adjust. to tem uma life. carinha de cachorro vira-lata. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with É him. isso, gente. O Paimon gostou. Quero seduzir o Paimon. É isso aí, minha gente. Vamos ter um tour pela prisão agora. Tour guiado. Temos o tour de VIP pela prisão. Logo depois a gente vai ter a surra de VIP na prisão. Boa. Se tu não sabe qual é o formulário, foda-se. Vai atrás de alguém que saiba. Não mexa a porra do meu saco. É isso, gente. É assim que a gente é tratado. Tô me sentindo There's no no need to Detran. be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, hmm? But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to Fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Just. Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. That would only make things more difficult for me. Ele tem um ponto. Rather than saying that we're Ele tem giving ponto everyone a muito free importante. meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Quem diria que a prisão é o lugar mais justo e razoável do mundo? This place doesn't seem so bad after all. Eita, a gente tá o que? A Oh, wait, no. país de primeiro We mundo? shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Você tem um Let's ponto, continue Paimon. this way. Cara, pior que agora toda vez que eu olho pra ele eu vejo um vira-lata caramelo. Não tem como, cara. É tipo aquele vira-lata caramelo surrado. Todo sujo. Mal cuidado. É basicamente isso. Cara, como é que alguém construiu um negócio desse? Muito dinheiro pra tu cavar tudo isso debaixo do oceano. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be.
Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Drogas. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Sim. Oh, no. Paimon was just wondering if Tô that's how pensando em you pay criar for clube da everyone's luta. welfare meals. Será que dá certo? A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Criaria trabalho de psicólogo na prisão. Já pensou? Agora eu vou ter que pegar elevador pra subir. O bagulho tem andares. Andares, cara. Por que tem andares numa prisão? Quantos andares tem numa prisão? Da hora que tem pontos de teleporte aqui dentro. Então eu literalmente tô preso, mas eu posso entrar e sair quando eu quiser. Será que eu posso realmente entrar e sair quando eu quiser? Os caras podiam ter me prendido aqui de verdade, já pensou? Eu posso, né, irmão? Estragou minha imersão. Agora eu fiquei triste. Também não vou sair. Vou fingir que eu tô preso mesmo. Eu gosto de jogar um RPG aqui, minha gente. Eu quero a imersão, eu quero fingir que eu tô preso de verdade, que eu não tenho saída. Vou passar 45 dias sofrendo aqui dentro. E eu vou entrar todo dia pra jogar e ficar 45 dias preso aqui dentro. Brincadeira. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait. What time is it again? What Não time interessa. indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. Isso aí. My apologies, Your Grace. Isso aí tem um medo, viu? That guy's so nervous he almost forgot to breathe. Quase não, ele esqueceu. Okay, what matters? These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Basicamente, Meripede has irmão. continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, Comunistas. many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Não é Meripede muito is not estranho que a only a polícia é place feita where pelos criminals serve their presidiários. sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Entendido, chefia. Let's move on. The tour continues over this way. Aquilo ali é o Linné. É o Linné. Que raios o Linné tá fazendo aqui? Que o Linné tá fazendo aqui? Oh, you really scared me there.
I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work O tomorrow. que raios o Linnei tá fazendo aqui? Mano, que porra o Linnei tá fazendo aqui, maluco? Do nada. Era o Ronaldinho Gaúcho do Genshin. Meteu um rolê aleatório. Arroz de festa, mano. E rapaz, o espadão. Espadão do julgamento. Estou na prisão há 15 minutos e já estou entediado. Puta, eu achei que era uma daqueles bichinhos de água. What are you doing in the infirmary at a time like this? Seguindo. Oh no, you didn't injure yourself, did you? Quando é que vão lançar Not yet, ela? unfortunately for you. But thank you for your concern, Sigewinne. Seguindo. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigewinne here is the Fortress of Merapede's head nurse. Quando? Hello, Quando que eu vou conseguir? call me the head Jogar nurse, but I actually handle all the Esquece, work all by Furina. Agora eu myself quero now. ela. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Welcome party. Temos uma Your festa de presence will be the boas-vindas. pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? É isso, bora trabalhar. I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. Ei, You should at least try to be a excited. gente vai comer lá? Our free meals are actually Eu achei que ia ter pretty uma good sala mais chique. Uma festa de boas-vindas de verdade. E o Linnei, velho? Cadê aquele filho da puta? E cadê o desgraçado que tá lá? Cadê? Falou que eu quero. Cadê o Linnei? Do nada, a gente preso. A gente tirou o cara da prisão. E do nada o cara tá aqui. O que ele veio fazer aqui? Certeza, ele tá envolvido com o desaparecimento do Shroud. Shroud já não tá aqui já faz 3 anos, pode ter certeza. Tá o Linnei no lugar dele. E é bem capaz de a gente achar a Lynette aqui também. Se eu consigo só pular lá embaixo. Consigo. Onde que a gente não vai em Genshin pulando? What do you think of the food? Does it meet your expectations? Não, é ruim pra caralho. It looks delicious! Nicolette made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? É isso, minha gente. A Paimon está entendendo como é que a Paimon não vai mais querer sair da prisão. Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. A gente It actually é has nothing to principal. do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Ui, a gente é VIP pra caralho. The Era meals are random? sair depois dar uma What treta. you get to eat depends completely on your luck. Se os caras descobrem como é que é as coisas. Distasteful little game that Aí Chef ele Walsey começa a perguntar, likes to play porra, here in por the que ela tá cafeteria. ganhando coisa especial? Knew it! If Aí quando você vai ver, tá todo mundo brigando porque eu ganho comida especial e os outros não. Skyrocket for sure.
care of his health? Não. Seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sijuin. Sijuin. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about Boa him. noite, Alfima. No news is good news. Você não vai receber Maybe next time spoilers I've got Genshin. something to discuss with him, I can Vai fazer invite you prova, to uma accompany prova. us. Boa sorte na sua prova. Isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's Espero que você court passe system? na prova. What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and Enquanto isso, some eu vou essential tentar goods have to fugir be da obtained from prisão the aqui. overworld, so we naturally have to stay in E touch descobrir about this como event. raios o Linei Monsieur veio parar Neuville's aqui. character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him, talking with him Obrigado pelos feels bits. quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, Cadê o I'm sorriso? treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. Pronto, estou sorrindo e acenando. I can only do so until the end of this Boa meeting. sorte na prova, After this, Alfimo. you two will just be inmates here. Eu tô dando tchauzinho de miss, que é tudo que eu consigo fazer. É isso, é isso, é isso. Boa sorte, Alfimo. Você vai passar. Obrigado por sua hospitalidade. You're very welcome. Agora eu vou ali fazer um Your estilete, new life awaits. usando a bandeja da comida. E vou começar uma briga. Uma refeição social. Eu ganhei uma marmita. Eles chamam de refeição social, mas o nome correto é marmita. É uma marmitex. Nossa, cara. Vai lá, vai lá. Eu ia contar uma história, mas eu vou contar em outro momento. Uma história que eu ouvi da Zagal hoje, no podcast. O Sem Pauta. Cara, coitado da Zagal. Umas histórias de merda. Mano, cadê o Linei? Uma coisa que eu acho estranho no Genshin é que, tipo, a gente raramente encontra as pessoas do jogo aleatoriamente no mapa. Tipo, se eu quiser encontrar o Venti, onde é que eu acho ele? E mais uma vez, por que os homens têm cacetete e a mulher não? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Nossa, eu vou quebrar teu bigodinho na porrada. Eu tô na prisão aqui, eu quero bater em alguém, gente. Me deixem bater em alguém. Qualquer um. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, Tô chorando do quê? Paimon, tu não faz nada. Investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. Exatamente. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Ele provavelmente sabe.
Yeah, Ele, o Paimon thinks Linney, so too. He o probably Ronaldinho, knew why todo we mundo came sabe. here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Não tem volta. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." Poder a gente até pode. Besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, Os dois we são at least amigos, need to minha gente. try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Linney. A gente tem que começar pelo You Linney. mean... Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. Ah, It's so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! eles, até agora a gente viu um só. Vai montar dando spoiler, hein? Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! É claro que eles estão aqui por isso. Por que mais eles vão estar aqui? Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. Ele é um mágico, o que mais ele vai fazer? To you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon said he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Eu ainda tenho minha dúvida. Será que a Paimon dorme encostando na cama ou ela flutua em cima da cama? Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Olha, eu sonharia com coisas piores. Oi, Flimberly, como é que você tá? Sim, a Paimon... Não, a Paimon não tem asas. Ninguém tem asas aqui, ela só voa. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Sim, ela ia. Com certeza ela Hey, dá com... lazy bones, what are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves Sério? over to the production zone. Twitch tá de sacanagem de novo. Ou tá deixando a galera mandar mensagem. Vixe. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Tenho que descer. Será que dá pra descer só descendo aqui? Ah não, tem água. Droga, não dá. Só em um. Eita. Agora eu fiquei na dúvida, será que é seu fone? Ou será que é o meu microfone que tá configurado errado? Tem essa também, acho que não, acho que tá com o mono aqui. Já pensou, eu esqueci de desativar o estéreo. Tá saindo o som em um lado só. Que às vezes eu esqueço. Assim, meu microfone tem a opção de estéreo, só que pra ligar o estéreo tem que ter uma gambiarra. Aí eu converto pra mono. E aí sai o mesmo som dos dois lados. Então às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço de muitas coisas. As gambiarras. É muita variável nesse negócio de fazer live. Muita coisa
coisa pra dar errado. Esperto é o Alfimo que usa só o PlayStation dele. Simplifica tudo na vida. Ih, rapaz, tem umas pichação ali, ó. Mas isso aqui tá muito organizado pra ser uma prisão, né? Tá uma prisão de primeiro mundo. É aqui que a gente vai trabalhar. Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Ah, eu queria muito poder bater em alguém. Me Listen deixa bater em carefully to my alguém. instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines Ah, eu duvido can que be vale very mais. dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after Cara, é the muito shift. ruim quando o fone quebra de um lado Sloppy, só. and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take A this. gente vai fazer uma Bring me manutenção, the é process basicamente widgets, and quebra I'll na give you some porrada. credit coupons in exchange. Ah, blá 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 blá. Ah. Então eu literalmente vou ter que trabalhar no jogo. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the... So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Ô, desgraça. You got this! Vixe. Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets. Cara, trabalhar sem fone This não one dá. is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Meio, quer ver? Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Paimon também trabalha. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? É isso, gente. Primeira vez na vida da Paimon que ela tá trabalhando. His work too. He should be around here somewhere. Essa Paimon burguesa. Ah, vamos atrás do Linney. Descobrir o que aquele infeliz tá fazendo aqui. Será que a Lynette tá aqui também? Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. Doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Cara, quer ver que o cara nem tá aqui? Cara. Eu tenho que parar de ficar falando cara. Certeza, o meu nem tá aqui mais. Nessa altura do campeonato ele já fugiu da prisão. Não dá pra arrumar o fone, não. Where could he Tem um esqueminha pra arrumar fone. Did he decide to slack off and sleep the day away? Hey, over here. Maluco, tu não consegue ser menos suspeito. Weird, Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Ele é um mágico. Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? Tô devendo. You little... O Paimon tá The devendo. only thing we're worried
worried about was trying to find you. Sorry. Come over here. Fone fio Bluetooth é um pouquinho melhor nesses casos. Eu recomendo comprar um bom. Que esses de camelô é complicado. You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. Linei tem necessidade de separação. Olha só, veio a família inteira. Família feliz vai presa junto. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine. Como é que todo mundo foi preso? Now hurry up and tell us. How did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. Mas tem uns bons mais baratos. Pega da Away. Na Away tá não é tão barato, mas tipo tá uns 50 conto. E é bom, é muito bom. It really isn't that bad. Oi. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Cara, Linei tem uma sopa bonita, viu? Você tá fazendo esse estilo aí, eu vou gostar. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. A questão é o que raios vocês vieram fazer aqui, como se ninguém soubesse. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. É isso, eles estão aqui pela mesma coisa. Our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so. See? Paimon guessed right. Ah, tava na cara, né, Paimon? Investigating. Perhaps you haven't heard, but the Fortress of Meropide hides a secret. Cara, tudo tem segredo nesse lugar. Só tem segredo nessa desgraça. Eu tenho certeza, o grande segredo é que a Furina não é Arconde. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. Incluindo nosso amigão. Direct provocation, and it's the reason why we came here. Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's Gnosis. Dun, dun, dun. How did she manage to learn information that important? Eu tenho certeza. Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. Tchau, tchau. Até mais. That led us to suspect that Fontaine's Gnosis might be in the Fortress of Meropide and is related to that secret. Cara, eu acho eu que a Gnose está com o Neuvillette. Did Monsieur Neuvillette send you here? Não. Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to travel? Tarde demais, né, ô? Porra. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? Olha, não me importo tanto assim. Sei lá, dá pra largar ele por aí.
Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the Fortress of Meropide. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Nah, não confio não, viu? See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Quero não. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. Estamos cooperando não, I was moço. prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Compartilha. Since Lynette and I Que arrived houve? here, our que investigation houve? uncovered the fact that the Fortress of Meropide has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden que zone from the houve? gods. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Genshin é isso, cara. Genshin é That's the ficar most assistindo suspicious thing história. about the fortress that we know of so far. É 3 horas deles falando. E a gente assiste aqui. E a gente clica de vez em quando. E a parte de clicar é pra ver se a gente não dormiu. De vez em quando a gente bate nos monstros, mas 90% é assistir os caras falando. Depois de um tempo a gente até se acostuma com a voz da Paimon. Tá subindo. Aí a gente se perde nos lugares de vez em quando. Se eu conseguir escalar, eu não vou nem tentar. Não, eu tinha que subir. Eu tinha que subir. Ué. Pra subir eu tenho que descer? É isso, minha gente. Pra subir eu tenho que descer. Porra. Boa pergunta. Eu acho que a Paimon. A Paimon é a que mais fala. E a Paimon é a que mais fala com a vozinha irritante dela. Eu tô vendo que... Ah, tá, agora que eu vi. Tem uma setinha dizendo se o elevador sobe ou desce. Setinha elogio, né? A seta mais alta que eu. Cadê o elevador? O que acontece se eu ficar embaixo? Verdade. Ela já podia ter virado o lanche. Será que eu morro se eu ficar embaixo do elevador? Scammy. Não. Não, eu não morro. Eu só fico levemente bugado e depois volto ao normal. Pô, eu esperava morrer. Sei lá o que eu esperava na verdade. Podia acontecer alguma coisa. Enfim. Decepcionado. Hashtag decepção. Hashtag Genshin já foi melhor.
Hashtag cadê meu filete de graça? Cara, imagina se eles lançam a Furina como se ela fosse Arconte, todo mundo pega ela tal, ganha os pontos no jogo, tá, pá. Aí depois. Exatamente. Eu queria isso. É tipo, você pega a Furina, tá, todo mundo pega a Furina, todo mundo felizinho, tem uma Arconte, aí depois a gente descobre que a Furina não é Arconte. Pô, seria muito jogada de marketing. Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Sem mais texto. E agora é o Paimon reclamando. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kinda mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? És tu. I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. Tem uma conquista. Você ficar aumentando e baixando o volume da Paimon, ela reclama. Tipo, você vai lá na sua configuração, ficar aumentando e baixando, aí a Paimon fica puta. Aí você ganha uma conquista. I like your attitude. I can let you in on a little something. Everyone's been telling Nossa, you to just o follow the bigodinho não rules, tá combinando com a not cause voz. any trouble for yourself. Am I right? Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The rules for being a prisoner. This place has a lot of hidden rules. Because that's so animals. Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. O que é pior que a morte? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Dun, dun, You mean that if there really dun. are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? Duvido. Eu duvido muito. In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Que mané, a gente quer quebrar todas. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell Paimon, you? ele tá só te enrolando, Paimon. Understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been here longer. Quero não. Usually around the rag and bone shop. Ó, o que é? Just call me Nunca the tive uma Kiki. Bye bye now. Queria. Tô até hoje tentando pegar uma Kiki. He left. Just like that. Eu acho que eu sou a única pessoa em todo o Genshin que não tem uma I Kiki. think he's just trying to scare us into buying fake information from him. É. Genshin é meio que uma graphic novel. Não sei se é graphic novel. Eu sempre confundo. É, graphic novel. Então, tipo, é pra você acompanhar a história e explorar o mundo. Mas principalmente acompanhar as histórias. É tipo uma história interativa. Tipo um Detroit Become Human mal feito. Onde as suas escolhas não influenciam porra nenhuma na história. Yeah, it might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah,
We were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Calma, Paimon. Se chama boia fria por um motivo. É pra ser comido frio. Exatamente, é tudo que importa. A gente tem uma espada e vamos bater. Por um minuto eu achei que tinha alguém cantando. Eu juro que eu ouvi alguém cantando. Sério? Nem lembro qual foi o meu primeiro. Realmente não lembro. Provavelmente foi a Noelle. Todo mundo pega a Noelle de primeiro. Tipo... O cara da água, qual doce. Roupa branca. Era da água de roupa branca. Não lembro. Não conheço. Ah, acho que eu sei quem é. Acho que eu sei quem é. Eu acho que sei quem é. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. I don't know. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up Vente que é o alcoólatra do jogo. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. É isso, gente. Vamos dormir. Eita, pô, que é isso? Ah, é. A gente tá com a visão do Childe. Tinha até esquecido que a gente tava com a visão desse desgraçado. Era outro corno. Esse não. Não, mas eu acho que eu sei qual é. Tenho quase certeza que eu sei quem é. É o irmão da do gelo lá de Nazuma. Não tem muitos personagens de água aqui. E provavelmente não é o Neuvillette também. O Neuvillette é novo. Tem o Childe também, que é de água. A roupa dele não é branca. Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Que é isso, Paimon? Achando que eu tenho visão? Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. É engraçado que a gente entrou na prisão, ninguém pegou nossos pertences, ninguém viu se a gente tava com arma, a gente entrou aqui com arsenal e tá, tipo, de boa, tranquilo, viva a vida. Viva a vida. And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. E... Ah, ele mesmo, ele mesmo. Ele mesmo que eu tava Do you pensando. know where Child went? Huh.
it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. É isso, gente. Vamos lá, pegar mais dinheiro. Vamos trabalhar ou vamos ficar de folga? Vamos ficar de folga, mas para trabalhar. Spend our coupons on slacking off already? We'd better go to work and earn Cara, eu acho que o personagem que eu mais queria é a Clay. Eu queria muito pegar a Clay, mas nunca consegui. Ó, a Kiki também. A Kiki também vale. Se eu conseguisse a Clay, eu ficava feliz. Mas a Kiki também serve. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it. Cara chato. Vamos trabalhar. Literalmente isso, gente. Eu tô trabalhando agora. Porra, a máquina só trava. Aí. Quem diria que eu ia sair pra trabalhar no Genshin? But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Rengoku? Cara, nem lembro que é o Rengoku, peraí. Ah, tá, o Rengoku. Eles estão parecendo. A maioria dos personagens chineses e japoneses de fogo tem um jeito bem parecido. Tem um no Black Clover também, que é igualzinho o Rengoku. Tipo, eu acho que eles meio que pegam pela essência ali, tipo, do elemento que, tipo, como as pessoas imaginam o fogo. Hey there, fellow shiftmates. Aí, tipo, eles montam um personagem em cima disso. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces. Sério que tem multiverso do Levi? I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Hey, not so loud. Que é isso, irmão? Sinceridade é a melhor coisa que existe. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Sério. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Ih, Did you just rapaz. ask about the rules? Vocês conhecem o jogo? Pretty sure for newcomers. You've Se already vocês heard about conhecem o the jogo, eu rules, quero huh? dizer que eu Where'd you perdi. hear it from? Eu perdi, minha gente. Perdi o jogo. Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? É isso, minha gente. Got a rule about that? Ok. What happened if you never told us about this? Até mais. Well, it's usually not Amanhã. that easy to break one on accident. The conditions desenho. of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad A things regra é simples. Você tem que ser um trabalhador medíocre, porque se você for um trabalhador bom, todos os trabalhadores medíocres vão te odiar. Ninguém quer que você resolva os problemas da empresa, eles querem sentar em cima dos problemas, como eles fizeram por 20 anos de vida e trabalho. Ninguém quer melhorar as coisas, eles querem apenas que elas continuem como estavam. Eles possam continuar fazendo o trabalho medíocre de sempre. E jogando a responsabilidade para cima dos próximos. Essa é a vida. Essa é a regra.
Negra e clara. Seja um funcionário medíocre e todos vão gostar de você. Faça um trabalho bem feito e eles irão te odiar. If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Vixe. Like what? Oh, don't scare Paimon! As mãozinhas não foi mal. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air. Ninguém sabe, né, gente? Ninguém sabe o que acontece. Esse é o Some people fato. went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Esse aqui é o famoso fulano disse que fulano disse que ciclano diz. Are you thinking that it was... Iremos tentar. Oh? Nós queremos desaparecer. Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Eu acho que quem trabalha 3 dias seguidos é promovido. Eu tenho certeza que a pessoa é promovida e vai para um lugar melhor. Redução de pena. It looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. Caralho, Paimon. Sei cozinhar, tá? What would you Preciso like to do ofender. this afternoon? Boa pergunta. Como é que eu gostaria de passar essa tarde? Vamos pro ringue. Knowing Child, he must have been there all the time. Cara, literalmente vai ser só isso que a gente vai ficar fazendo aqui. Anda pra cá, vai pra lá. Vai e volta. Ah, olha só que legal. Consigo pular ali? Não, não consigo, né? Tá cheio de água ali. Tinha esquecido desse detalhe muito importante. O fato de que tem água pra caralho. Mentira, não é água pra caralho. Gente, é fechado, eu não consigo pular. Queria pular, mas não consigo. Também não ia adiantar pular, porque aparentemente é aqui do lado. É que o bagulho é bom, tem o próprio elevador. Pra que lado pra cá? Ah, tá. Por que o cara... Oh, you must be the traveler, huh? O cara tem um monóculo. Sorry, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Sério que eu não posso Even participar. convicts value their lives, É don't triste. they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? O que você gostaria de dizer? If we lose the game, will it cost us credit? Diga, você tem um microfone para Of falar. course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Okay, great. Let me walk you through the rules. Eita.
Diferente da vida. Diferente da realidade. Infelizmente eu não sou um aliado. Mas enfim, é tudo pela fantasia. But the second you mess up the order, you lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Bora Thanks lá. for your patronage, mate. Now, let the game begin. Que os jogos comecem. É isso, vamos lá bater no bagulho. Temos que bater neles na ordem certa. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Bem, tô indo bem, tô indo bem. A gente vê que as coisas em Genshin são feitas pra ser fáceis, né? Até mais. Aí, ganhei o prêmio. Uhul, sou foda. Show me what you got. They weren't exaggerating about how strong you are. Don't worry, I wouldn't dream of shortchanging you. Here's the credit coupons you won. Put them somewhere safe. Vou guardar na cueca. We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good Isso, gente, Paimon não é acostumado com a vida de trabalhadora. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? Esse é o nosso terceiro dia na prisão. What do you have planned for? Falta mais 42. Vamos trabalhar, né? But Paimon really hopes the foreman will be in a better mood today. Duvido. Ela tem uma cara de mal-humorado que já nasceu azedo. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sim. Sure. Let's just say we really want to test our limits. Você vê que não vai dar em nada. Nice! We did well today. Let's keep it up. Pô, eu já tava gostando de ficar pulando no negócio. Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? Meu irmão, tu não tá fazendo nada, você tá só assistindo. Ela tá olhando com uma cara de puto. That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Que fofinha. Que bonitinha. É isso, gente. A animação vai diminuindo. Será que a gente vai desaparecer? Oh, Paimon's exhausted. It's just work and more work. Paimon's little body can't handle this much longer. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? Demorou, Paimon. Tu tá meio lenta. Você tá meio lenta, Paimon. Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? Nada. But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Não vai acontecer nada, Hidden Paimon. rules only a rumor after all? Well, there's no use to just guessing all day.
Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already! Paimon wonders what we'll get today! Maybe we'll get the super lucky meal! Duvido. Wait! What? What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same! Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre! What kind of chef would make food like this? What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! Não arruma confusão não, meu amor. Now, Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. What would you like to do this afternoon? Yeah, Paimon felt like some of the people here were a little strange the moment she saw them. Era muito estranho. Essa comida. Vamos lá. Uma investigada. Fritzoi. Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... Well, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Talvez você seja, moço. Wait, seriously? Quem sabe? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Esse cara é muito burro pra ser suspeito de alguma coisa. Vou só seguir aqui o caminho. Quem sabe eu não descubro onde eu vou chegar. O ruim é ter que ficar pegando elevador toda hora. Eu acho legal que, tipo, do nada eles botaram esse esquema de suspense, investigação. É bem legal. Bom pra variar de vez em quando no Genshin. Mas é que todos têm um suspensezinho ali, né? Se parar pra pensar. Tem um pequeno mistério do que está acontecendo e tudo mais. Hey! It's the Traveler and Paimon! No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Até que ele é esperto. Just like His Grace said,
Paying attention to every little detail is the key to prosperity. Maybe this is the true meaning of rebirth, not just earning credit coupons. O cara está tendo um momento de consciência na vida dele. Ele está entendendo os mistérios da vida e tudo mais. Só isso? Eu vim aqui só pra isso. Just like His Grace said, paying attention to every little detail is the key to prosperity. É isso, gente. Eu vim aqui só pra isso. Ah, não. Tem mais ali. Ah! É a garotinha. Sedwin. Sedwin? Supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, traveler. Paimon? Everyone's usually Ela é uma Melusine, não é? and we don't have any Ela tem patience for 100% cara de Melusine. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. É meio sádica, né? Are you talking about pets or people? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melusines are a different species. Ah, ela é realmente uma Melusine. Very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Tava na cara que ela era uma Melusine, né? As orelhinhas ali denunciam. Melusines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Yes. Running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Eu também. Eu adoraria que todos vivessem sem dores, sem fome, sem tristeza. Felizes e alegres. Mas infelizmente a utopia é uma ilusão. Take care of your body. Continuamos sofrendo. Eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Eu acho eu suspeito que o Child não desapareceu. E ele simplesmente está vagando por aí loucamente, fingindo que tá fazendo alguma coisa. Ou ele tá junto com o Linnea e a Lynette investigando aquele treco lá. Ou melhor ainda, investigando sozinho. Seria 100% a cara do Linnea. Do Linnea não, do Child. É isso, ele simplesmente desapareceu mesmo, que é bem provável. Eu tô com sono também. Mais um elevador pra gente continuar subindo. E rapaz, olha só. Esse cara não é daqui não, ó. Aquele ali é de outro país. Ele é lá do deserto. O que ele tá fazendo aqui? Eu sempre saio pro lado errado.
Sono. Acho que faz uns 2 dias que eu não durmo bem. Uma dor de cabeça chata pra caramba. Rowan? Huh? Rowan? What are you doing here, Chief? I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. Irmão, quanto mais confiança a gente tem no trabalho que a gente faz, mais chance a gente tem de se machucar. E a gente começa a relaxar e descuidar. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where is Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Ela tá lá embaixo, Paimon. Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Bom, a gente sabe onde é que ela foi. Ela tá lá embaixo. Lá na oficina. Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. Exatamente por isso que ela não tá aí, pra não ter que trabalhar. Assim, 2 pontos a gente já ligou, né? Olha só quem tá aqui. Oi, Lynette. Olha que bonitinha. Muito fofa. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Ou ele desaparece. Oh, before I forget, this is for you. Olha, presente. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Olha só, ela quer conversar com a gente, ela me acha interessante. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Tem algo de muito errado na Lynette em tudo isso. Algo de errado não está certo. Algo de certo não está errado. Um pacote misterioso. Dorgas. Hey, look! É um There's livro. something here! Looks like a research notebook. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Siegeween? He must Duvido que seja fã. Let Paimon read it real quick. O mais provável é que ele é um stalker. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. Realmente. Parece que ele fez o dever de casa. Seja lá o que isso quer dizer. And as for the notebook, let's take it. Confiscá-lo. É assim que estão chamando hoje em dia. Confiscar. Confiscar. Ah.
onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir agora? Não sei pra onde eu tenho que ir agora. Tentar encontrar mais umas pistas. Ah não, só pra dormir. Ei, bora dormir, né? Oh, you wanna stop investigating and go rest? Não, eu quero investigar no mundo dos sonhos. Pô, essa cama tá muito boa pra ser uma cama de cadeia, né não? Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Boa pergunta. O que era aquilo? Has our investigation turned up anything useful recently? Acho que tem algo, mas infelizmente não é relacionado ao Shide. Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. Será que teremos mais flashback? The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? Boa pergunta, Paimon. Eu acho que é só alguma coisa. É a vida, a gente aceita as coisas. Ah, então basicamente deu em nada e agora a gente vai pro ringue. Pô, sério? Não tem mais nada pra achar. Here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. Cara, não tô entendendo mais nada que a gente pulou, a gente não pulou, a gente vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, trabalha, não trabalha. Trabalhei, aparentemente eu trabalhei, habilmente. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? Bora pro ringue, né? Knowing Child, he must have been there all the time. Ah, eu acho difícil. Shide não devia estar fazendo essas coisas, não. Oh, back for another try? I hope you brought enough credit coupons this time. All right, then get ready to play. Bem, e é isso, minha gente. Eu vou terminar a live por aqui. No futuro nós continuamos esta vida. Bem, é isso aí. Até a próxima. E bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye.